Nice to meet you. За сайн байна уу? За би өнөөдөр та бүхэндээ 25 үртэл тоглоомор геймплей гэж сонирхолтой. 3 weeks ago, I was investigating the mining disaster in Golden Cave. My plan was to interview the survivors. But before I left, I received a message from a colleague who'd been out of reach for days. She'd finally obtained an invitation to a lettuce manor with the help of an ingenious disguise. I decided to assume her identity and return to my paradise from long ago. The now infamous manor. My gut told me it might be my only chance to unravel its secrets with my own hands. This is a very familiar song to me. Hi. I received an invitation. Greetings. I'm the butler of this manor. My apologies, but we weren't expecting you today. The lord of the manor isn't here, but another guest has arrived. This way, please. Finely crafted gloves, worn out of habit, but there are signs of wear between. Has a relaxed demeanor. Fits in very well here, and doesn't look well dressed in properly maintained clothes. But they were involved. Mr. Kreberg, this is, the reporter? I see. It's a pleasure to meet you. The pleasure's all mine. You can call me. Hello. I'm Frederick Kreberg. Mr. Kreberg, your performance. It was composed by Your father was a composer? Indeed. Many in my... Forgive me. I'm a little tired, so I plan to return to my room. Farewell. A familiar, yet unfamiliar place. A little old, simply maintained, but cleaned well. An oil painting of the Mirror of Venus. It looks almost exactly like the painting from my childhood. Perhaps they are one and the same?
was my father's favorite piano. I clearly remember it being destroyed in that accident, but someone has restored it. This place is exactly like the manor I remember. If my memory isn't deceiving me, of course. Your room is ready. Please come with me. This is your room. I'll excuse myself if there's nothing else you need. Can I have a moment of your time to ask you a few questions? Of course. Mr. Butler, when did Mr. Kreberg arrived the day... He introduced himself as a... But when it comes to composing... Mr. Kreberg... Besides Mr. Kreberg... Mrs. Indeed. Where will she stay? Mrs. Plinius is in the... Orphe? Indeed. Where will he stay? Has the Lord... Once all the You must be exhausted. Dinner is served at 6. Feel free to ask if you... Thracian girl carrying the head of Orpheus on his lyre. It's a part of my father's collection. According to my previous investigations, it should have been sold off by our greedy relatives, just like the painting in the living room. But someone has brought it back here again. This used to be my bedroom, but it has been modified into a guest room now. Not a single trace of my past life can be seen here. Perhaps I'll have the chance to discuss this book with Mr. Orpheus. I need to learn more about the environment here before I can proceed to the next. I paid special attention to the surroundings on the way here. I didn't expect to return here like this. Even though the interior of the second floor has changed, the entire building seems to be an intentional restoration of the main building from back then. So this floor plan father drew himself should be of use. Maybe I should investigate the first floor today. It will all become harder to control once the other two guests arrive tomorrow. But I must wait until the servants go to sleep. So where should I start? This used to be my favorite spot to play as a child. My playmate would sit at the end of this dining table and scribble down interesting short stories before reading them to me.
strange vegetation that doesn't fit in with the other plants in this greenhouse. It seems to be specially grown. Or maybe I should try to learn more from an expert in this field. There is another place. A place that only the owner of this manor knows about. These sculptures are mechanisms designed by Mr. Lapadura, and all the doors in this manor can be opened with the nightingale song. Someone is using this place. Is he back? What's this? A diary? The girl mentioned in here, Emma Woods. Is she the gardener who went missing in the city? Hunters? What happened to them? These records sound absolutely crazy, but all of them seem linked to the cold case I was investigating. It's getting late, and the servants are about to wake up. I should get back to my room. The content of the diary from my first day of investigation left me restless all night. Those referred to as hunters and those strange events are far beyond reason.
but the records do reveal a frightening truth. Perhaps I can only find out what they experienced by experiencing it for myself. Did you sleep well, miss? Breakfast is served. Feel free to enjoy some in the dining room. The butler seems to know the preferences of each guest. I wonder which one was prepared for me. It seems really healthy, but there's another choice that's more attractive to me. Coffee is my favorite, but I prefer it with vegetarian food. She has a tall and toned figure, so she's either of Eastern European descent or engages in outdoor activities all year round. No expensive accessories, but the quality and tailoring of the clothes are superb. I can tell she's wealthy. Her face may be hidden away, but based on the skin of her neck, she's Good morning. You must be Mrs. Plinius. May I ask why you There's a unique species of bees nearby. Were you just at the greenhouse? Yes. The lord of this manor is growing some special plants, so I was conducting some initial observation. You study botany too? My husband was very skilled in that field, and I helped him with some of his research. It is quite unusual indeed. With the exception, those ferns are no except. I've only ever seen that kind of. Dressed in the latest design, with carefully groomed hair and accessories, it seems Orpheus's work has brought him a considerable amount of income. There are wet spots on his cuffs that look like the work of deer. I've read many books written by Orpheus, but I've never met you in the flesh. Good morning, Mrs. Plinius. I didn't expect to see you here. Good morning, Mr. Orpheus. Good morning. I'm Orpheus, a novelist. It's an honor. A reporter. Is Orpheus your real name? Forgive me, miss. Only my pseudonym can be used in public. It's part of my agreement with my publisher. That's all right. We're not here to socialize anyway.
Mr. Butler, are there any plans for today? When will we get to meet the Lord? My lord invites all of you to Kreeberg Racecourse at the west of the manor this afternoon. Kreeberg Racecourse? I thought it was abandoned after that incident. It is as you say, the racecourse is not active. My lord merely asks that all of you go there this afternoon. Mr. Orpheus, what does the thing you mentioned earlier refer to? Around 10 years ago, an Irish nobleman, Menace du Capet, acquired this manor. His noble conduct was very popular. The middle-class families in the vicinity hoped to marry off their daughters to him. But Menace fell in love at first sight with a noblewoman from Austria, Mary. However, Mary grew depressed after the wedding. The depression was attributed to Mary's lack of suitable social venues. Menace built a race course for her. The horse races there soon became the hottest social event in town. Everything seemed to be going in the right direction until Mary committed suicide in the race course, and an ominous air filled the place. The tragedy didn't end there. Not long after Mary's death, racehorses galloped out of the track and caused a fatal stampede, ultimately embroiling Menace in a lengthy lawsuit. Maybe it was the pressure from the claimants, or it was the sorrow from the death of his wife. Menace went mad, and he was never seen again. As for the manor, it was sold off by Menace's creditors. Why is the race course called Kreeberg? Kreeberg was the maiden name of the wife of the manor's previous owner. It seems like he really loved his wife. So why did Mary take her own life? There are many theories about that. Some say Mary had an affair with a jockey, and she was condemned for it. She couldn't take the pressure, and took her own life. Of course, some say it was a murder, disguised as a suicide. After all, there's always a price to pay for being unfaithful. Just like those insects, right, Mrs. Plinius? I didn't expect you to be so interested in etymology, Orpheus. However, insects are unlike humans. За нэгдүгээр меморийг дуусчихин. За меморийг биелүүлэх гэж хэрэг бодд юм байна. Mr. Orpheus, Skip явуучих. За хэцүүс. За ашигсан мемори үргэлжлүүлнэ гэж байна. Ерөнхийдөө дээрээсээ гараа аядлаар ирээд надад ирсэн. За миний характер энэ болж цаарч байна. New letter болгочих. За энд заавар нах шүү байна. Клуб руу ингээ орж болох юм байна. За энэ дисплей байна. За энэ одоогоор дэлхийд эргүүлж байгаа баг бах гэж бодож байна. За листэн дээр за чикен юугаа тоглож үзээ даа. За яаж тоглолт юм бол туториал идрэл бол биелүүлсэн. За туториал ахад цааш явуулж болно. За энэ хүүхдийг авъя.
Энэ нөхдөд авч болохгүй юм байна. Доктороос л хэлэх юм байна да. Энэ би identity-г одоо анх удаа тоглож байна л да. Бас сайн мэдэхгүй байна. Энэ их гоё тоглоом гэсэн дээ. За. Энэ хүмүүс онлайн байгаа юм. За яаж эхлэхээ мэддгүй шүү. Энэ дээр тавьчихлаа. Энэ баатруудыг нь танилцуулах юм. За юу гэсэн миний нэм бол tsenba16 гэж нэртэй. За ерөөдөө аккаунтынхаа бидний Facebook, Google, Twitter тэгээд iPhone X-аас Game Center хүртэл орчихсон байна. За server Фринт бодгонд байхгүй. За quick match дээр дах юм. За survivor болно. Ингэж тоглох юм шүү. Start. За эхэлсэн. Шууд хантраар бас тоглож болсон юм байна гэхдээ одоогондоо зүгтж тоглосон их үс нэрхэлтэй авах гэж бодож байна. За энэ моторуудыг л ажилуулна гэдэг байна шүү дээ. Хантар энэ төгс хатчихсан. Оо энэ чинь ямар хурдыг үүтийг вэ? Флэрган бас байдаг. Хантар гэхдээ харагдаад ч цаашаа явж байна. Энэ ос. Энэ юу ч манай нөгөө байгаас тоо. Бит камера гэж. Энийг явах таарах. Энийг явах тааруулж голлуулаад. За хатардаг нэг арай тавчих шүү. Наадчлаа. Яг тааруулах хэрэгтэй байхгүй учраас урд чадвар шаард. За нэг хүү хийж байгаа. Болсон. Нийс засаач. Чиртаа энэ гоё болсон. За одоо галт орж шүү.
Манай мод тусч юм байна. Наваа яач цаавд. Яг одоо геймплей хийж байгаа юм чинь юм. Тэний дуусч. Занийг хийсэн. Өдөр нь яг ямар учиртай юм би сайн мэдэхгүй. Гэтэл хэрэгтэй юм байна. За хаантар зүгээр явах юм. Тэнд манай нэг юм бас зүгээр. Энэ минь ямар ч учиртай. Өө нөө хаттай таараад. Энэ тэгсээ суг хатар шүү дээ. Зүгээр хажуу яваад. Миний засыг л та зүгээр гүгээд байгаа. Бидний засах юм бол хождог гэжтэй. Энэ зассан байна. Энэ шоус нөө. Хаж орж байгаа. Би нэг хүмүүсийн тоглож байгаа геймплейг энэ харж ирсэн болохоор бас нэг жоохон мэдээд байна л та. Би зарим нэг юм уу яа. Оо хаантар намайг ирсэн. What? Энэ хонос күүчээс тэгээд цааш яваад очих юм. Уцсан дээр очдөг л бас. Одоо бүгдийг залхаа ичих шүү манайхан. Хамгийн сүүлд тэр уцтай очиж тэгээд очдөг да. Энд очиж тавьчихлаа. За хаалт руу очдөг үзье одоо. Яг саяны хаалтар хүн биш бот байсан юм аа. Бот хаалтар ерөөс байж болох уу сайн мэдэхгүй л байна. Стори бол ихгүй. Стори бүгд мэдж байгаа. Чи яаж сайт орчлоо? Энэ видео ирээд дараад дараад хаантар старт. За би хатарсан. За тэгээд нэг хаантар болоод юм гэж бодсон да. За хаантар юус яадаг би сайн мэдэхгүй л одоо.
За барихтай мэдээж энэ дээр дараа зөвхөж зодоод яах вэ? 2 минут хугацаанд л барих юм бэ. Тэгэхээр бүс тэнд л байгаа. Тэнд улаач. Юу явчихлаа тий. Хүмүүс цаваатлахаар олддог юм шүү дээ. Ингээд чихмэг дээр дараад ийшээ тэр улаасаа газар л очих юм байна. Яаж болдог үү тий. Мэдээж ингээд тэр юмд л ойлгодог. Нэг хүнээс хөөндөө нэг харсан хүнээс шууд хүн. Өөрийгөө зогсоод биш нэг зогсоод. Тэгэхээр чи яаж байх? Хаад ч бас хэцүү юм байна. Хаад ч их аваас шаардлага. Энэ яаж бодогдчих вэ? Энэ болтгүй бах уу? Тийм болтгүй бах. Энд нэг хүн засаж хагаад яваад гисэн юм. Нэг ч гэсэн хүн бариад авчих юмсан за. Би өөрөөсөө чиггээ суулган тэр юм да. Отид түбэр. Энэ чихэн дээр дарангууд хүн харагддаг юм. За чамаа байранда ой. Яаж авах юм бэ? Ингэж аваад. Нэг юм яах вэ? Нэг юм дээр үлдэх юм шүү дээ. Энд л үлдэх санаа. Тэр гацсан моцсод явчихдаг. Ой, удаан байж болдгүй юм байна. Oh no. Гойсгоо. Одоо чиглээ. Чиглээ чиглэж. Хаана яаж үлдэх юм бэ? Тэндээс хайж байна. За энийг авчиж байна. Энэ портал юм баг та. За энийг хөөш. За. Фонт талцсан дээр нь. Бас аваад үлдчихэ. Тэн гапиа аваад. Хоёр хаалтраа байна шүү дээ. Оггүй. Энэ чинь хаад биш. Энийг засчих. Нөгөө ч сударсан юм бах та. Ой. Ингэж сохиж болохгүй ш. Өгтүүл сохистой байхгүй сая. Яв хурдан тайлтыг идчих. Оо би ч чиг гэсэн суугаантар энэ.
Наач. Цохол дээрээ бүсгүрч. Ой. Энэ ихтэй л яриад байгаа юм байна. Оо, чохол шүү. Оо, яг яагаад юм бэ? За гоё зогссон шүү. Энэ төлөвлөж үү байна. Би хойж чи. Гарцсан л явдаг хүмүүс байгаа даа. Бидний систем шүү дээ. Crash. Лос. Нэг хүн л барьс 3 гараа цуцчих. За ер нь бол нэг юм бэ. Тэгтээ сайн хамтар бүгдийн барьдаг л та. Яа зэрэг. XP нэг юм байна. За тэгээ өнөөдрийн геймплей нэг 40 минутын геймплей чи 20 минутанд би сая туториал үзчихлээ. Тэгээд ерөнхийдөө нэг ийм хөө маркер тавих юм аа. Эндээс авах нь зөндөө. Тэгээд дотор найзуудыг үл tsenba16 гэж хойш ID 68 59 612. За тэгээд дараагийн геймплей хүртэл баяртай.